Bien, buenas tardes. Good afternoon for everyone. I'm going to speak in Spanish. I feel better speaking in my mother tongue. Mi nombre es Alejandro Mantilla. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación a la Federación Internacional de Derechos Humanos. Yo voy a hacer una breve introducción al espacio que tiene como principal propósito trabajar sobre la democracia bajo ataque en un momento muy difícil para los sistemas políticos alrededor del mundo, pensando especialmente pues, en la situación de derechos humanos. Mi nombre es Alejandro Mantilla, yo soy jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad Pedagógica Nacional. Quiero presentar en primer lugar a las personas que me acompañan en la mesa. Voy a ir en orden de cómo se encuentran desde mi derecha hacia mi izquierda. En primer lugar está Maria LeHood. Maria es directora de litigios del Centro para los Derechos Constitucionales de Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos. Nos acompaña también Hela Ben Salem, de la Asociación Tunecina de Mujeres Democráticas. En tercer lugar, a mi lado se encuentra Olivier de Schutter. Él es relator especial de Naciones Unidas sobre extrema pobreza y derechos humanos. Olivier, muchas gracias. Y también se encuentra Fengxiu Xu, presidente del Trabajo en Derechos Humanos en China. Y tenemos entonces un panel que tiene un reto importante de reflexionar sobre la situación de derechos humanos y en un momento de democracia bajo ataque. Nos parece fundamental plantear que este panel se da en medio ya no de una emergencia o de un surgimiento del autoritarismo y de posiciones de extrema derecha, sino ya en trance de una consolidación. Es decir, no estamos viendo un fenómeno de corta duración, sino de consolidación de fenómenos autoritarios que ponen en riesgo a las democracias y los sistemas políticos alrededor del mundo. Y aunque tienen diferencias, todos esos autoritarismos tienen algunos puntos en común. Primero, son proyectos antiderechos. Son proyectos que niegan la idea misma de derechos y que tienden a perseguir a grupos sociales específicos, como las personas migrantes, como los derechos de las mujeres, como los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas. Asimismo, son proyectos que defienden un modelo económico abiertamente pro-rico, pro-magnate, pro-millonario, en lugar de defender proyectos de redistribución de la riqueza o de garantía de derechos sociales. Y también modelos que se engarzan, se unen, se articulan muy bien con los propietarios de grandes compañías tecnológicas. De ahí que el capitalismo de plataformas, las redes sociales o las grandes tecnológicas tiendan a relacionarse muy bien con esos nuevos procesos de autoritarismos a escala global y cómo generan algunos asuntos que preocupan bastante. En buena parte del mundo vemos una preocupante politización de varones jóvenes que tienden a votar cada vez más por estos regímenes y proyectos políticos más conservadores y antiderechos. Y por último, resaltar cómo todo esto ocurre en un contexto de abierto intervencionismo de algunos estados frente a otros. En concreto, podemos encontrar, por ejemplo, el rechazo de Donald Trump a las decisiones judiciales sobre Bolsonaro en Brasil, el intervencionismo de Trump a la última campaña en Argentina o la presión de Trump a el gobierno colombiano, como ocurrió en los últimos días y seguramente ustedes están al tanto.
Después de esta introducción, entonces vamos a plantearles algunas preguntas a mis compañeras y compañeros de mesa. Quiero que arranquemos entonces conversando con María. Tenemos una primera pregunta que es contundente. María, ¿sigue siendo Estados Unidos una democracia? Thank you so much. Thank you to FIDH for bringing us together. It's really rejuvenating and inspiring to be in a room full of human rights defenders from all over the world, especially in these horrific times. So on the continuum of democratic backsliding, the US is sinking more swiftly and deeply into authoritarianism. Power is being concentrated in the executive, which is utterly contemptuous of the law, of human rights and dignity, of norms, and of the truth. There is no sense of shame. Trump has surrounded himself with loyalists and put them in charge of the military and federal agencies and made clear that might makes right. Rooted in white supremacy and misogyny, the administration has escalated attacks on the most vulnerable communities, including immigrants, Palestinians, Black people, and transgender people. Trump is using the power of his office to investigate and punish anyone who opposes his agenda, bruises his ego, or dares to defy him. He's attacking and extorting the media, universities, law firms, NGOs, and even some corporations. The repression at home is inseparable from the imperialist militarized policies abroad. The repression is not new, but the Trump administration has taken it to another level, proceeding at a dizzying pace meant to overwhelm, with increasingly severe consequences. The Trump administration has escalated immigration enforcement, detention, and deportations. There are nearly 60,000 people in immigration detention. He's increased funding for it by $170 billion, has expanded expedited removals, has restricted asylum access, and is conducting widespread military-style raids targeting workplaces and communities across the country. People are protesting the immigration raids and trying to keep their communities safe, and in response, Trump is deploying the National Guard and active duty soldiers to crack down on major Democratic-led cities. Trump invoked the Alien Enemies Act to detain and deport Venezuelans claimed to be members of Tren de Aragua, first to Guantanamo and then to El Salvador's Secot. The administration ignored court orders to halt the departure of deportation flights to El Salvador and initially to return Kilmar Borrego Garcia from El Salvador. The administration designated several Latin American drug cartels as terrorist organizations, including Tren de Aragua, and then authorized the use of military force against them. A secret legal memo reportedly claims that the president is also authorized to order lethal strikes against any drug cartels and individuals affiliated with them, all apparently deemed enemy combatants in an armed conflict that does not exist. Trump has ordered at least 10 military strikes on private Venezuelan and Colombian boats in the Caribbean and now the Pacific, killing at least 43 people he claims are suspected of smuggling drugs. The administration has deployed 10,000 troops to the Caribbean and is also sending an aircraft carrier with warships and attack planes. Trump has authorized the CIA to take covert actions in Venezuela, and Rubio has long advocated regime change there. And now Trump has sanctioned President Petro. This military aggression in Latin America comes 2 years into Israel's genocide of Palestinians that the US government has been a full partner in, not only providing the weapons, funds, and diplomatic cover, but also conducting military strikes in Iran and Yemen, defunding UNRWA, supporting the lethal Gaza Humanitarian Foundation, and viewing Gaza as a real estate development opportunity. To ensure the continuation of the genocide of Palestinians, the Trump administration escalated the repression against those calling for an end to the genocide. The administration abducted and detained lawfully present non-citizen students and scholars, revoking their visas or green cards simply because they condemned the genocide of Palestinians. The Trump administration designated Adamir, a Palestinian human rights organization that advocates on behalf of political prisoners, a specially designated global terrorist organization.
Trump declared a national emergency to impose sanctions on foreigners seeking justice and accountability through the International Criminal Court against Israeli or US nationals, or those of any other ally that hasn't consented to ICC jurisdiction, claiming that the ICC investigations threaten the national security and foreign policy of the US. He imposed sanctions on the ICC prosecutor, 2 deputy prosecutors, 6 ICC judges, as well as UN Special Rapporteur Francesca Albanese, and our longtime partners and FIDH members, the Palestinian Center for Human Rights, El Haq, and El Mizan. Lo siento. The sanctions prohibit US persons from giving or receiving funds or goods or services to or from sanctioned persons, including coordinating advocacy together, punishable by fines and up to 20 years in prison. We plan to challenge these unlawful sanctions. Trump also issued executive orders directing agencies to combat anti-Semitism and declaring US policy to protect citizens from supposed hateful ideology, and formed a joint task force to root out anti-Semitism on college campuses, which means advocacy for Palestinian rights. The administration investigated 60 universities for so-called anti-Semitic harassment and discrimination, and withheld billions of dollars of funding to force them to further suppress campus speech. Several universities have capitulated, entering into agreements with the administration. I'm going to, well, let me say, Harvard gets lauded for suing the administration, but it had already restricted speech, adopting a definition of anti-Semitism that includes criticism of Israel and making Zionism a protected class. I have much more to say, but maybe I'll wait till, I'm going to change my last question. Thank you. Thank you. Gracias, María. Hela, una pregunta. ¿Cuál es el estado actual de la democracia en Túnez en este momento? ¿Qué nos puedes contar sobre la democracia en Túnez en este momento? Merci beaucoup. Ravi d'être. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Merci à la FIDH d'avoir organisé ce forum des droits humains pour parler de l'état de démocratie en Tunisie, ce petit pays en Nord-Afrique. Donc, il y a 14 ans, la Tunisie a connu justement une révolution qui a renversé un régime autoritaire et qui a ouvert une brèche dans l'histoire du monde arabe. Une révolution qui est née d'un cri pour la dignité, la liberté et la justice. En 2011, nous avons pensé avoir ouvert le chemin d'une démocratie durable. Aujourd'hui, la question n'est plus de savoir comment la construire, mais comment la sauver. En effet, depuis le 25 juillet 2021, la Tunisie connaît un revirement et une régression politique profonde. Depuis 2021, la concentration du pouvoir entre les mains du président actuel, Kais Saied, qui a fait un complot d'État, c'est-à-dire le Parlement a été suspendu. La Constitution de 2014, une Constitution qui a été rédigée pendant 4 ans, dans la constituante qui a presque représenté tout le peuple tunisien avec des partis politiques. Donc cette constitution a été dissoute et Kais Saied a réécrit sa propre constitution et surtout pour effacer la séparation des pouvoirs. La justice et les institutions de contrôle ont été soumises à l'exécutif. Il y a eu la dissolution du Conseil de la magistrature. Donc aujourd'hui, même la magistrature, elle est sous la mainmise du chef, c'est-à-dire du président. La Tunisie, donc, la réalité, c'est qu'il y a aussi des régressions au niveau des libertés individuelles. Il y a un recul et surtout quand on parle de la dimension genrée des droits des femmes.
moi, je suis la secrétaire générale d'une association pionnière dans les droits des femmes construite, c'est-à-dire constituée en 1989. Et avant de venir ici, le vendredi 24 octobre, les activités de mon association, l'association tunisienne des femmes démocrates, a été suspendues pendant un mois par les autorités. C'est une décision politique sous couverture judiciaire. Et bien sûr, les autorités ont fondé sur la suspension sur des infractions relatives au décret 88-2011 sur l'organisation des associations, alors que la TFD a déjà répondu, ça fait plus d'un an, l'ensemble des remarques administratives formulées à son encontre et bien entendu un passage en force vers la suspension. Ce n'est pas le cas seulement de la TFD parce qu'en fait parmi la stratégie du complot, c'est de restreindre l'espace civique, c'est de dissoudre les associations. Pire encore aujourd'hui, nous avons des affaires de complot d'État. Donc, en avril 2025, il y avait la Tunisie était un théâtre de mascarade judiciaire. Donc, il y avait la poursuite en fait des activistes, des politiciens et plus de 40 personnes qui ont été poursuivies, qui sont en tôle. Il y a eu des jugements sans procès. Donc, c'était des procès kafkaïens, sans procès. C'est des procès qui sont c'est-à-dire sous les accusations du loi sur le terrorisme. Et il y a eu des peines de 70 ans, de 8 jusqu'à 70 ans. Malheureusement, en fait, on trouve de toutes les personnalités, en fait, du droite et même de la gauche. Donc des personnalités publiques qui ont été poursuivies dans cette affaire de complot d'État. Encore, on a des activistes qui sont en exil parce que moi, je crois que les défenseurs aussi des droits humains du Sud, on n'est pas des défenseurs de droits humains privilégiés. On est souvent poursuivis. Et là, nous avons un décret 54. Nous avons le décret 54 qui est promulgué par son Excellence, le chef du gouvernement. Et pour des simples déclarations, tu peux rester en tôle pendant 5 ans. Et d'ailleurs, nous avons en ce moment-là plus de 9 femmes prisonnières politiques qui sont poursuivies, que ce soit pour leur représentation politique dans l'espace public, que ce soit poursuivies pour des déclarations comme le cas de Maître Sonia Dahmeni. J'ai deux collègues avocates qui sont en tôle, ça fait plus de 2 ans maintenant. Nous avons aussi des responsables, des directeurs la directrice en fait de France Terre d'Asile, la Tunisie Terre d'Asile, qui est la branche de France Terre d'Asile, qui est Chérif Ariéhi, qui est déjà en tôle, ça fait plus maintenant de 16 mois, et qui est incriminée pour avoir porté assistance aux migrants subsahariens. Quand elle était en tôle, elle avait un enfant de 2 mois. Donc, elle est encore en fait en détention provisoire. Voilà, donc la situation, je pense qu'en Tunisie connaît vraiment un revirement vers un régime autocratique. Là, il y a 2 heures aussi, on a eu l'information que nos amis de l'FIDH, le Forum pour les droits économiques et sociaux, ont été suspendus également pour un mois. Donc la situation, je crois que c'est très critique en Tunisie. Et merci. Muchas gracias, Ela. Bien, Olivier, acabas desde tu rol como relator especial de presentar un informe que se llama El populismo extrema derecha y el futuro de la protección social. La pregunta es, en el marco de ese informe, ¿tú podrías compartir las principales conclusiones del informe, en especial mostrando cómo ese populismo extrema derecha aprovecha la inseguridad económica para posicionarse?
Okay, thank you, Alejandro, and very warm welcome to all. It's a great pleasure for me to be here. I tend to say that for me, these congresses of the FIDH are like family reunions, but actually it's even better than this. And I really am grateful for your invitation and for the opportunity to address the audience here, people whom I admire a lot and who are on the front line of fighting for human rights. I will start in English and then switch to French, with my thanks to the interpreters. And I will start by quoting from the State of the Union address that President Franklin Delano Roosevelt delivered in 1944. This was his last State of the Union address. And he proposed to the Congress that they should adopt a list of economic and social rights. And he referred to this as a second Bill of Rights. And the reason, he said, for enlisting those economic and social rights was that they would be a bulwark against dictatorships. I quote, "Hunger and poverty are the stuff of which dictatorships are made." That was a statement of Franklin Delano Roosevelt. His idea was that people had been voting for Mussolini, for Hitler, and other authoritarian leaders because they felt abandoned. I think there is lots of wisdom in this, but it is simplifying what is happening and the links between economic and social rights and the rise of far-right populism that indeed, Alejandro, I describe in my latest report to the United Nations. En réalité, ce que le rapport dit, ce n'est pas que les personnes en pauvreté votent pour l'extrême droite ou pour des leaders autoritaires. C'est plus compliqué que cela. Le rapport met en avant, je dirais, 4 facteurs qui expliquent cette montée en puissance dans beaucoup de régions du monde des leaders autoritaires qui, une fois arrivés au pouvoir, vont effectivement lutter contre les contre-pouvoirs, contrôler la justice, contrôler les médias, fermer l'espace civique pour se maintenir autant que possible au pouvoir. Et ces 4 facteurs sont les suivants. D'abord, il y a la montée des inégalités, très frappante, évidemment, depuis 40 ans dans beaucoup de pays. Et cette montée des inégalités, elle crée une anxiété sociale, une peur d'être déclassé par rapport aux autres. Cette peur de subir un déclassement social incite souvent des gens qui se sentent menacés à se liguer avec d'autres pour rechercher avec d'autres une protection contre ce risque de déclassement social. Ils recherchent au fond à se rassurer en rejoignant des communautés de personnes qui, comme eux, se sentent menacées. Ce sont souvent des hommes blancs menacés dans leurs privilèges qui ont l'impression que le monde autour d'eux est en train de se retourner contre eux et qui vont chercher à se réconforter en réalité dans un vote d'extrême droite vers la droite radicale. Et donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que le vote en faveur de l'extrême droite a une dimension territoriale. Quand on regarde le vote en faveur du Rassemblement national en France, qui est notamment fort dans les communes rurales qui sont abandonnées des services publics, le vote de Alternative für Deutschland en Allemagne, très puissant dans l'ancienne Allemagne de l'Est, où la pauvreté est la plus importante et où les gens se sentent effectivement abandonnés. Le vote de Reform UK, qui maintenant au Royaume-Uni est plus haut dans les sondages que le Labour Party et évidemment que les conservateurs, derrière Nigel Farage. Ce vote est très puissant dans les zones rurales au Royaume-Uni qui ne bénéficient pas du tout de la croissance économique qui bénéficie aux villes. Et le vote, évidemment, du mouvement MAGA derrière Donald Trump aux États-Unis est un vote qui est surtout puissant, non pas dans les villes, mais dans les zones rurales ou dans les zones périphériques des grandes villes. Et donc,
cette dimension territoriale s'explique par le fait qu'on a des inégalités de territoire, des gens qui vivent dans des espaces qui sont mal connectés à Internet, qui sont mal desservis par les services publics, où il y a une désertion de médecins et d'autres services d'éducation de santé, et les gens se sentent en fait abandonnés. Et c'est ça aussi qui explique le vote en faveur d'une droite autoritaire qui promet de mieux protéger les gens. Troisième facteur, c'est la peur du changement, la peur de la mondialisation, la peur des changements technologiques, aujourd'hui avec l'intelligence artificielle qui va accélérer les changements technologiques, et on a peur de l'avenir quand on se sent menacé dans ses privilèges, et puis la peur aussi de la transition écologique. Tout à l'heure, on a eu dans cette salle un panel sur la transition juste fondée sur les droits humains. C'est très important de réaliser qu'une partie du vote en faveur de la droite radicale est un vote anti-écologiste parce que la transition écologique n'a pas suffisamment tenu compte des craintes des gens qui ont peur de déclassement qui va être amené plutôt par les mesures qui sont adoptées au nom de la transition écologique. Et puis, quatrième facteur, c'est l'évolution de l'État-providence lui-même. La dystopie que constituent aujourd'hui les politiques sociales, avec des allocations de chômage, des allocations sociales qui sont de plus en plus conditionnées, de manière telle qu'il faut, par exemple, presser des activités pour bénéficier de l'aide sociale, qu'il faut montrer qu'on est en recherche d'un emploi pour bénéficier des allocations de chômage. On a des travailleurs et travailleuses sociaux qui sont de plus en plus en train de contrôler les gens plutôt qu'en position de les aider. Et on a des algorithmes qui vont tenter d'identifier les personnes qui fraudent les politiques sociales, qui abusent du système avec des effets discriminants, par exemple sur les familles monoparentales ou sur les personnes qui changent souvent de logement parce qu'ils n'ont pas de solution durable de logement. Et donc on a ces quatre facteurs qui, combinés, expliquent la montée de l'extrême droite. Et donc ce que mon rapport dit, c'est qu'on peut faire rempart à cette montée de la droite radicale, à cette montée de l'autoritarisme de droite, en travaillant sur ces causes structurelles, en réduisant les inégalités, en rassurant les gens sur le fait que l'État social va les aider à ne pas tomber dans la précarité, va être à leur service plutôt qu'être là pour les contrôler et pour imposer des mesures paternalistes. L'État peut se réinventer en allant dans les territoires défavorisés pour résorber les différences entre territoires et rassurer les personnes qui habitent dans des territoires défavorisés qu'elles vont être soutenues par l'État. Et l'État peut rassurer par un discours qui présente le changement comme quelque chose où les gens seront accompagnés, aidés, soutenus, plutôt que fragilisés. Et je pense qu'une des perversités de l'évolution à laquelle on assiste aujourd'hui, c'est un discours, je termine par là, Alejandro, qui dit la protection sociale n'est pas un droit humain, c'est un privilège, c'est de la charité qu'on vous accorde sous condition, à condition que vous acceptez de vous comporter de telle ou telle manière ou d'apporter la preuve que vous êtes un pauvre méritant. Et ceci fragilise, ceci polarise, ceci présente les migrants comme abusant d'un système et comme faisant concurrence à d'autres plus méritants pour une protection sociale qui est rare et qu'on ne peut pas accorder à tout le monde. Et donc c'est pour ça que le discours qui présente la sécurité sociale, la protection sociale comme un droit humain qui doit être garanti à tout le monde et qui est dans l'intérêt de la société de garantir à tout le monde est tout à fait essentiel. C'est ça que mon rapport contient. Il a été présenté la semaine dernière à New York avec des réactions qu'on peut qualifier de partagées. Merci. Muchas gracias, Olivier. Sin duda, un informe que va a ser muy útil para los debates en el marco de la federación. Pasemos a la pregunta para Feng Shuo. ¿Cuál es, a tu juicio, o cómo más bien podrías describir cuál es el régimen político hoy en China y cómo operan las políticas de vigilancia,
ligadas a la tecnología, pero la vigilancia en general de la población. ¿Cómo describiría ese régimen político de China y cómo o cuál rol tienen las políticas de vigilancia frente a la población? Thank you. It's my honor to be here as a survivor of Tiananmen massacre 37 years ago. I'm always feeling blessed to be able to live in United States and to be able to speak out as a survivor. And now also as a voice for China's human rights. I'm executive director of human rights in China. Unfortunately, it has to be based outside of China now in New York City, United States. We truly appreciated what United States has provided us, this sanctuary. But as other panelists have noted, we have our own worries now. In addition to what they talk about, I'm worried about the other side too. There's like extremism. It's really hard to find a consensus in this country that's built on consensus. This country is supposed to be united for the people's will. When I spoke on Tiananmen Square for the first time, I talk about Declaration of Independence, talking about a government that's based on people's consensus instead of a government that's dictated to us by a small minority that has control of power. Unfortunately, CCP has been in power and has grown steadily over the last 37 years with the help of technology and economic development. Now, I also worry that in the confrontation and the competition against CCP regime, United States could fall behind or could become more like China. I think on many aspects that has happened because of this pervasive influence through technology and through trade that 37 years ago, a lot of people believe technology could change China, could bring openness, but it's the other way now. And unfortunately, CCP is really good at it. I'm also worried that there is a real possibility that CCP may dominate in this world with the most modern technology. I think the whole world should be aware of this possibility. It's a very dark possibility, but as someone who's fighting against it every day, every moment, it's very possible, and we should all be alarmed by this. They have built the most advanced surveillance and control system in the world. Crucially, this does not target only people in China. Everyone in the world is a potential target or is a target already, just because technology enabled this to go out of border so easily. We were the initial targets, for example, of surveillance, but now the same technology can be applied to everyone in this room, everyone in the world. And I'm sure it has. We have reports that they are building like social profile for everyone in the world, with very evil purpose. And in China, they use artificial intelligence, facial recognition, geological tracking, and big data. That's not possible outside of China. For example, they can collect whatever data possible. And the first use of facial recognition was against my friend Liu Xiaobo, who died in prison as the only Nobel Peace Laureate without receiving his prize. And when he died,
his picture was forbidden in China. Like, no matter how you change it, the picture itself, you can't send out. This kind of censoring, this kind of technology was not possible in the world. But China was leading on that because they have mastered the most advanced facial recognition as a way of artificial intelligence to control people. And they also export all this technology abroad, pressure global technology companies like Apple, Microsoft, that these technologies that we use in this room. And all the tyrants of the world, like Xi Jinping, they want to become Xi Jinping, number 2, number 3. So this enables CCP's influence through this cyberspace to be global everywhere. The deadly consequence is very clear. For example, there was this Dr. Li Wenliang who first talked about this pandemic that was happening in Wuhan. And he mentioned it, this was end of 2019. But he was immediately censored, even though he was only discussing this within a small group, like a family group. He wasn't trying to broadcast it. He was immediately found out and censored and disciplined into silence. And the whole world paid the price. Tens of millions of people died because of this. A lot of people see the current system of trading is that the whole developed world exploit the so-called low human rights advantage in China. But Chinese people, it's not only the victim if there's no freedom of expression, because the whole world can't know what's happening there in China. And we will suffer because of this, again, if this doesn't change. But the same technology that enables this regime to control people tightly doesn't really work on the other side. For example, when Shanghai was under this zero COVID policy, everybody was imprisoned basically in their own home. The control was so tight that you cannot even cry out for help, even when you are starving to death. And today, people can't talk about this even. But it's only because it was Japanese who died of starvation. And the Japanese government knew about it, that the whole world knew that there was starvation happening. Think about it. It still is the most rich, prosperous city in China, and one of the most prosperous in the world. And this kind of thing could happen. It doesn't matter how rich you are, how wealth you control. Nothing protects you. I think that's kind of regime we are facing. Okay, good. Thank you. So that happens, not only in China, but it happens everywhere. Everything, like all the tools you use, the government would exploit for state security purpose, like even your thermometer, if it's made in China, it has the possibility of having a backdoor. And that's the kind of risk we are all facing. Thank you. I have to stop here, but we can continue. Muchas gracias. Muchas gracias, Peng Su. En esta primera ronda tuvimos una discusión muy rica sobre cómo hay un ataque a las democracias y a los sistemas políticos como ataques a los derechos humanos y a las garantías constitucionales que vienen en varias claves. Por un lado, estigmatización de sectores sociales específicos, persecución de liderazgos sociales, persecución de mujeres lideresas como ocurre en Túnez, persecución de académicos y estudiantes que protestan contra el genocidio en Palestina como ocurre en Estados Unidos, también una situación donde la inseguridad económica propicia cambios sociales
y algunos sectores en clave de defensa de sus privilegios generan nuevas rutas de estigmatización que son aprovechadas por los populismos de extrema derecha y cómo además hay un rol fundamental de las nuevas tecnologías para propiciar nuevas rutas que permiten esparcir el odio, que permiten esparcir la estigmatización o propiciar nuevas posibilidades de vigilancia. Vamos con la segunda ronda. Les voy a pedir que hagan intervenciones un poco más cortas, de más o menos 3-4 minutos. Y quiero pues que retomemos nuevamente con María. Aquí queremos mirar posibilidades de lucha en defensa de derechos humanos. Entonces, María, la pregunta es, ¿de qué manera la sociedad civil en Estados Unidos y en concreto el Center for Constitutional Rights están resistiendo en búsqueda de proteger a los grupos más vulnerables? ¿De qué se trata ese trabajo que están haciendo en este momento? Gracias. So these days, really just tracking the assaults and making sure CCR and our movement partners and the communities that we work with are safe and informed is time-consuming and overwhelming. We're still litigating some issues from when Trump was first in office and when Biden was office, like asylum restrictions. We're doing more and more immigration habeas cases to get people out of detention, and we're making an effort to partner with others to train them to do the same, because we can only do so much. We've represented Venezuelan migrants detained in the US, and we're able to get an emergency restraining order to stop them from being sent to Guantanamo. We filed an immigration habeas case on behalf of someone detained at Secot in El Salvador, and we plan to seek accountability on his behalf. We represent Mahmoud Khalil and Badr Khan Suri, who were abducted and detained and rendered deportable because of their speech and association related to Palestine. In Mahmoud's case, the judge found that the grounds for his detention were likely unconstitutional and ordered him released on bail. The appeal was just heard last week, and it focused on whether jurisdiction was proper in New Jersey, because then he was whisked away to Louisiana. The Louisiana immigration judge has rendered him or issued a deportation order, which is also on appeal on a different track. So the fight is far from over in that case. We also filed a tort claim on his behalf, demanding $20 million in damages or an apology and an abandonment of this unconstitutional policy. We're also seeking records from the administration's communications with groups like Beitar USA and Canary Mission that fed the government information about thousands of Palestinian rights advocates. We've also brought litigation to enjoin retaliatory congressional investigations. So, for example, the House Committee on Education and the Workforce that facilitated the downfall of the university presidents and continues to investigate purported anti-Semitism was targeting a Northwestern clinical professor because she was defending anti-genocide protesters in a frivolous lawsuit. And the committee demanded that Northwestern turn over all of this invasive information about her clients and the donors, and the same for all the rest of the law school clinics, and Northwestern was going to comply. So CCR sued the committee for violating her and her clients' constitutional rights and sought a temporary restraining order to prevent Northwestern from handing over the information. And the next morning, the committee withdrew its request. So fighting back works. Another House committee sent out requests for information to 215 nonprofits working on immigration issues, including CCR. So the groups banded together and organized to resist and build power, and many of us simply refused to respond to the committee's requests. We've filed numerous Freedom of Information Act requests and are litigating some of them, seeking to force transparency and expose the actors involved. We've requested the memos for claiming executive power for the attacks on the Venezuelan and Colombian boats. We've requested the records for the use of Secot and Guantanamo to detain migrants. We've requested information about the Gaza Humanitarian Foundation. We're seeking records related to a dozen executive orders that target trans, non-binary, intersex,
and gender nonconforming people. We want to know what the plans are for enforcement, who the actors are behind these executive orders. We really want to go on the offense and not only go against the administration, but also those private actors who are behind some of these policies. We're also doing more work at the local and state level. Am I running out on time? Okay, so I'm gonna wrap that. But a lot of our work is continuing. You know, we are defending groups who advocate for Palestinian rights or who support Palestinian rights. UNRWA USA has been accused by a private party of aiding and abetting October 7th because of their support for UNRWA. So we're defending that and many other cases. So we are really working both through our litigation, advocacy, and communications to ensure that people and movements know their rights, know that they have someone to defend them, know that they should be united in solidarity, and we're trying to get out the message to fight back, to refuse, to resist. Don't capitulate, don't be chilled, and don't obey in events. Thank you. Muchas gracias, María, por la respuesta y sobre todo por ese esfuerzo tan importante en momentos tan difíciles. Uno de los pilares de la democracia son los pesos y contrapesos encarnados, es decir, en personas específicas, sobre todo defensores de derechos humanos, periodistas y la oposición. En estos momentos en tu país hay una situación de criminalización de esos sectores sociales, de periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones de oposición. ¿Podrías contarnos de qué se trata esa situación en esta coyuntura actual? C'est ce que je venais de clarifier tout à l'heure, c'est qu'il y avait un affaiblissement des contre-pouvoirs, il y avait des poursuites contre des activistes, des défenseurs des droits humains, des journalistes, des avocats, des responsables en fait dans des partis politiques. Donc aujourd'hui, et je dirais aussi, parce que moi je suis féministe et issue d'une association aussi des droits des femmes, aujourd'hui, le régime a une façade patriarcale parce que là où il y a les crises, il y a des régressions aussi au niveau des droits des femmes et surtout les droits politiques. Donc ce pouvoir-là essaye d'invisibiliser les femmes dans l'espace public. On a eu des poursuites juste pour des déclarations journalistiques. Notre collègue Sonia Dahmeni, qui est une avocate et aussi journaliste, elle est en tôle depuis plus d'1 an et demi, juste pour des déclarations en fait dans la radio, qui a dénoncé justement des pratiques de torture dans les prisons tunisiens, qui a dénoncé aussi des pratiques de racisme dans le sud tunisien. Encore en fait pour les opposants aujourd'hui, je parlais du procès du complot contre la sûreté d'État. Donc la justice est instrumentalisée aujourd'hui, malheureusement. Et c'est l'une des stratégies de ce pouvoir pour incriminer en fait toute voie libre, d'incriminer toute personne qui pourrait être contre ce pouvoir. On a réduit aussi l'espace médiatique. On a réduit même le rôle des institutions constitutionnelles qui étaient aussi malheureusement dissoutes. Même l'ISI, en fait, l'instance supérieure pour les élections. On a eu les élections en octobre l'année dernière, donc il était instrumentalisé par le pouvoir exécutif. Et on a eu des nominations par des personnalités qui sont très proches du pouvoir. Aussi, les femmes, en fait, journalistes et militantes, payent encore un prix plus lourd. Elles sont ciblées par des campagnes de diffamation sexiste, harcelées en fait en ligne, accusées d'être des agents de l'étranger et même des provocatrices. C'est le cas de plusieurs associations déjà, que ce soit des associations de droits des femmes ou des associations des droits humains. Donc déjà,
Pour les femmes, elles subissent une double répression, politique et patriarcale. Donc, il y a un climat d'intimidation qui crée aussi une forme d'exil intérieur. Beaucoup se retirent du débat public, malheureusement. Et pour nous, c'est une perte majeure pour la démocratie. On a plusieurs amis aussi qui sont en exil, qui ont un exil politique à l'étranger. Qui étaient malheureusement incriminés, même des affaires de complot d'État comme Bouchra Belhaj Ahmida. Il y a l'une aussi qui est notre amie de la FIDH, Yousra Frawes, qui est aussi interdit malheureusement en fait, de retourner sous le système de S17, c'est-à-dire le contrôle à l'entrée du pays et à la sortie. La FIDH aussi a bien parlé en fait en juin d'un rapport sur la Tunisie concernant l'autoritarisme en fait du pouvoir en Tunisie, les poursuites. On a malheureusement en fait maintenant plus de 8 femmes prisonnières politiques en prison. On a des avocats, plus de 4 avocats qui sont déjà poursuivis dans l'affaire de complot d'État. Nous avons 5 journalistes qui sont en tôle, malheureusement. J'avais Belhaj Mbarak, qui est aussi malheureusement qui a un handicap et ils n'ont pas pris en considération son handicap et qui souffre, c'est-à-dire son état de santé. On a Abir Moussi qui est aussi une chef d'un parti politique qui se trouve en détention arbitraire maintenant parce qu'il a déjà purgé sa peine de 2 ans, mais qui est détenu jusqu'à aujourd'hui et elle risque une peine en fait à perpétuité ou même un jugement de peine de mort. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de cette solidarité internationale par rapport à ce qui se passe en Tunisie, parce que je crois que la démocratie ne se perd pas d'un jour à l'autre. Il faut qu'on continue et qu'on ne cesse pas d'y croire, hein, parce qu'aujourd'hui, si on perd c'est-à-dire cet espace civique par des restrictions, par des poursuites judiciaires, par justement de l'intimidation. Donc, il va gagner encore du terrain. Donc, moi, je dirais que après la suspension, au moins de l'activité de notre association avec quelques autres associations, on est très consciente en fait que c'est une décision politique et que la réponse devrait être politique. Et je sais que peut-être il y aura aussi d'autres qui pourront être, il y aura d'autres, c'est-à-dire d'autres infractions peut-être qui peut-être même pénales. Mais je dirais que c'est important qu'on garde aussi l'espoir et de ne pas lâcher, parce que finalement, si on croit aux droits humains, à la démocratie, et aux luttes, parce que notre lutte pour la démocratie n'est pas aussi séparée de notre lutte pour les droits humains, pour les droits des femmes, pour l'égalité et pour la justice. Je m'arrête là. Muchas gracias, Ela. Olivia, a propósito de la última parte de la respuesta de Ela, hay una búsqueda de integrar distintas reivindicaciones de derechos humanos, ¿no? De buscar hacerlas más complejas y más completas. Y la pregunta que te formulamos es, ¿cómo podríamos conciliar la lucha contra la pobreza con la lucha contra el cambio climático? Porque muchas veces se asume que son dos objetivos o independientes o incluso contradictorios en algunos casos. ¿Cómo crees que se pueden combinar o complementar esas dos luchas contra la extrema pobreza y contra el cambio climático? Je crois qu'il y a 2 préjugés contre lesquels auxquels je voudrais répliquer. Le premier préjugé, c'est que la transition écologique exige des solutions imposées d'en haut par un État fort, technocratique, qui contourne la démocratie pour imposer le changement aussi rapidement que possible vers une société bas carbone qui respecte la biodiversité. Et le second préjugé, c'est l'idée que, inévitablement,
la transition écologique va avoir des impacts négatifs sur la justice sociale parce qu'elle va rendre, par exemple, plus cher l'alimentation, l'accès à l'énergie, l'accès au transport, etc., en raison, par exemple, de taxes carbone ou de l'interdiction d'utiliser certains intrants dans l'agriculture. Et je pense que ces deux préjugés sont faux. D'abord, je crois que la transition écologique peut être plus légitime et mieux pensée si elle encourage la participation dans la manière dont elle est conçue. Au-delà de la démocratie représentative, on sait que les plans de changement pour faire face au changement climatique, d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, sont beaucoup plus légitimes et efficaces quand ils sont le résultat de processus participatifs. Je ne veux pas être trop eurocentrique ici, mais on peut prendre l'exemple de la France avec la Convention citoyenne pour le climat, qui a été un exercice de démocratie participative montrant que des hommes et des femmes tirés au sort, un échantillon représentatif de la population française, allaient parfois plus loin que les politiques eux-mêmes dans des propositions qui réconcilient transition écologique et justice sociale. Deuxièmement, on peut concevoir une transition écologique qui soit une opportunité pour réduire les inégalités et la pauvreté. En fait, le premier rapport que j'ai remis aux Nations Unies dans mon mandat de rapporteur spécial est un rapport sur la transition juste, présenté en octobre 2020, au milieu de la crise du Covid-19. Et c'est un rapport qui mettait en avant, dans des domaines comme la mobilité, l'énergie, l'habitation, l'alimentation, des mesures dites à triple dividende, qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre, mais qui créent de l'emploi et qui permettent de garantir l'accès à des biens et services indispensables à une vie décente pour des ménages précarisés. Et on peut concevoir une transition écologique comme renforçant cet accès et comme créant des opportunités d'emploi, notamment pour des personnes faiblement qualifiées. Donc on peut imaginer une transition écologique autrement que pénalisante pour des personnes en pauvreté. Et donc, la transition écologique, elle peut être à la fois l'opportunité de régénérer la démocratie par une démocratie participative à partir de laquelle on imagine comment développer cette transition écologique, et elle peut être l'occasion de renforcer les droits économiques et sociaux en utilisant le levier de cette transformation écologique pour réduire les inégalités et permettre aux personnes en précarité d'avoir un accès favorisé, par exemple à une alimentation durable, à des transports en commun pour une meilleure mobilité ou à des factures d'électricité moins élevées parce que se trouvant dans des logements qui sont mieux isolés. Donc voilà au fond ce que je voudrais répondre. Je dirais cependant que pour réussir cela, il faut sortir de l'idée que la croissance économique mesurée par l'augmentation du PIB, par définition, va bénéficier aux ménages précarisés, aux groupes les plus défavorisés de la population. Ce n'est pas vrai. Et on a beaucoup d'exemples de pays qui réussissent à augmenter leur PIB, qui réussissent une croissance économique parfois spectaculaire, mais avec des inégalités qui augmentent, avec par conséquent un ressentiment qui augmente, qui nourrit ce vote d'extrême droite que j'évoquais tout à l'heure, et avec par conséquent des effets qui vont à l'encontre de l'objectif de réaliser les droits économiques et sociaux. Donc il faut un autre modèle de développement, qu'un modèle de développement qui repose sur la croissance économique. C'est le sens d'une initiative que nous avons prise au sein des Nations Unies pour éradiquer la pauvreté sans croissance, et on développe une feuille de route qui va être présentée en avril prochain à Genève, qui va tenter de réunir toute une série de propositions pour réussir précisément, Alejandro, à éradiquer la pauvreté sans croissance. C'est, je crois, un défi que nous devons nous donner collectivement. Merci. Muchas gracias, Olivier. Importante cómo cierras la reflexión mostrando la necesidad de pensar otro modelo económico en un momento en que necesitamos pensar alternativas para superar la crisis ecológica y la crisis política que hoy vivimos.
En clave de pensar alternativas a las crisis, queremos preguntarte, Feng Suo, tú nos contabas la situación de esa vigilancia extrema que se está viviendo en China. Eh, ¿Podrías contarnos cómo la sociedad civil está desafiando esas políticas de vigilancia y cómo están encontrando también alternativas ante esa amenaza constante a la intimidad y la libertad de la población? ¿Cómo están enfrentando las políticas de vigilancia? Thank you. This is a question I think about every day, every minute. How to confront this. It seems hopeless because they control everybody, everywhere, every moment. They even can predict what will happen next and preempt any organization. So, but we adapt. We try to use whatever way we can. For example, one of the ways people protest now, what we call this solitary or lone warrior kind of protests. The most famous one is Peng Lifa. He actually staged a protest in the center of Beijing while the security was at the tightest before Xi Jinping's big meeting. This was October 2022, 3 years ago, in the depths of the pandemic. He used banners and smoke for about 1 hour in the center of Beijing and spread it after his message, even though he was arrested immediately and silenced. His message spread it out, and he used Twitter and other platform to transmit his message. Even inside China, people was able to read his political platform. This became the foundation for the later protest 1 month later, that what we call white paper protest, that for the first time forced Chinese government to change its policy due to public protest. There are many people who are following him. We have Fang Yirong, Mei Shilin, Qi Hong. It's probably unknown to you. But lots of people are trying different ways. Like the most recent one, this person called Qi Hong, he projected anti-CCP messages, huge slogans into a huge building for like 1 hour. And he was doing it from London because he managed to put everything together, and he was able to do it remotely and in the safety from London. And he actually put a security camera that documented every minute when the police came in. They were trying to figure out like where he was and all that. That's what people are trying to do. People are not giving up. They are trying a lot of ways. But to be safe like this, either you have to have some kind of way to go out, or you have to be very creative. That's why, like in the later stage of the protest 3 years ago, people use like blank paper, what we call white paper, because you just cannot criminalize people for holding a blank paper. Okay, thank you. And a lot of messages, and they use like technologies like airdrop. Unfortunately, Apple, under the pressure of CCP, immediately restricted airdrop when airdrop was used massively to protest, because airdrop, this was supposed to be the only way that you can promote your message without being tracked back. And that's what happened. But people are still trying to build civil society organizations in China with the help of this cyber society outside of China. For example, most recently, there is a church that became famous because dozens of its pastors were arrested. It's called the Ziyang Christian Church. I actually went to this church 15 years ago when I was able to sleep in safely without being found out. And this church
at that time was the biggest church in Beijing, but it was broken down because it was so big. And then they gather online. They use Zoom. So instead of gathering in Beijing, one place, and in 5 years, they have places like in 40 cities with 100 branches. Now they have more than 10,000 followers. That's how civil society is still kind of developing, even with such tight control. On this, even human rights issues are discovered online. For example, the concentration camps for the Uyghurs, this was not because of witness account, because even the families of these people who were victims of the concentration camp outside of China, they're afraid to speak out. It was initially found out because of lots of research. By looking at Google Map and the documents, people found out this was concentration camp that was happening. Actually, I know someone who went there physically documented this, because he found out the map by a US agency, a human rights agency that document every concentration camp. So he went there and took pictures and video of this. You can still see this video there. Okay, yeah. Another effect that's very strong is that this cyberspace outside of China that's supported by millions of people. I believe there are between 50 million to 100 million Chinese people actively using VPN now. And that's where, for example, the truth of Tiananmen massacre are still kept alive. Even after all the censorship all these years, they just cannot eliminate this from Chinese people's collective memory because of this. Another important factor is that because of this, the voice of resistance can be amplified and flow back to China and bring real change in China. Now, that's what's happening now. Muchas gracias, Penso. Lo interesante de esta segunda ronda es cómo vemos, por un lado, unos esfuerzos muy importantes desde la sociedad civil y las organizaciones defensores de derechos humanos para confrontar el autoritarismo y cómo esos esfuerzos exigen no solamente tareas puntuales, también una reflexión amplia sobre qué implica lo que yo llamaría un ecosistema de la democracia y los derechos, es decir, cómo relacionar la lucha por los derechos de las mujeres, de las comunidades LGTBIQ+, de las personas migrantes perseguidas, con la necesidad de pensar alternativas sistémicas, que incluyen la pregunta por la transición energética y la pregunta por la democracia y cómo necesitamos ligar esas situaciones y no verlas como luchas separadas, sino como un ecosistema de defensa de la democracia y los derechos. En esta última ronda de preguntas, a propósito de cómo iniciábamos el panel, apreciada María, parece que los multimillonarios y los grandes magnates tienen cada vez más interferencia en los sistemas políticos. Eso ha ocurrido siempre, pero parece que ahora, sobre todo, algunos personajes ligados a las grandes tecnológicas tienen una gran capacidad de interferir en los sistemas políticos. Y la pregunta es, ¿tú crees que la democracia hoy está amenazada por la interferencia de los grandes multimillonarios y los grandes capitalistas? Thank you. Yes, I mean, obviously, Trump is basically normalizing corruption as part of policymaking and diplomacy. And it's not just the millionaires, and it's not just his administration is rife with self-enrichment and conflicts of interest. He puts family members and loyalists in government positions. His family, while in office, backed a crypto token that's now valued at $5 billion. Foreign leaders have invested heavily in his family businesses and frequent his hotels and his golf courses.
His administration halted or dismissed nearly 90 investigations against corporations, 32 of them into Elon Musk's companies. And then he put Musk in charge of the Department of Government Efficiency to cut spending and jobs from agencies that were investigating him. He's trying to get compensated $230 million from the Department of Justice for its past investigations into his misconduct. The Justice Department dropped corruption charges against New York City Mayor Eric Adams because Trump wanted Adams to implement his immigration agenda. Trump has pardoned or commuted sentences of his supporters who were convicted of taking bribes, stealing campaign funds, extortion, insider trading, tax evasion, election fraud, and wire fraud, not to mention his pardon of the January 6th insurrectionists. He himself has been found liable for fraud and convicted of falsifying business records related to hush money payments and faces several charges related to abuse of power and obstruction of justice. He's pressured DOJ to prosecute officials who investigated him, making a mockery of DOJ independence, and he's fired more than 200 DOJ attorneys, and 4,000 have resigned. He's going out, he's making changes at the IRS, the Internal Revenue Service, that would allow it to pursue criminal inquiries of left-leaning groups more easily, and has drawn up a list of targets, including George Soros and his organizations. He said that Soros should be in jail, and the Department of Justice urged several U.S. attorneys' offices to investigate open society foundations for material support for terrorism and racketeering charges, and following a private report that claimed that Soros and 50 of OSF's grantees, including CCR, have ties to terrorism, primarily for criticizing Israel. He recently issued a presidential memorandum to counter domestic terrorism and organized political violence, directing federal agencies to investigate and disrupt organizations that oppose his agenda, those who are anti-fascist, anti-American, anti-capitalist, and anti-Christian, or hold extreme views on migration and race and gender. Congress, both of which have Republican majorities, have ceded its power to Trump. He woos them and threatens them to ruin them if they stray. So it's not only corporate influence. Obviously, corporate capture has influenced government policies forever. And in this administration, there is a much more welcome executive. He's taken 10% of companies. He's threatened companies with various things in order to get them doing, pushing forth his agenda. So far, as far as the judiciary, and just thinking about corruption and any check on that, lower courts have issued dozens of injunctions against the administration, sometimes in scathing opinions, but the Supreme Court granted emergency relief to stay injunctions against the administration 23 times in the last term, and only ruled against the administration twice in those emergency motions. The Supreme Court previously found, people probably know, that Trump is immune from criminal liability for core official acts, including trying to use the Justice Department to obstruct election results. So, it remains to be seen whether the Supreme Court, with 3 justices that he has appointed and a 6-3 conservative majority that has expanded presidential powers up until now, will cabin Trump's power at all, and what Trump will do in response. But obviously we can't hold out too much hope for the Supreme Court. Bien, muchas gracias, María. A propósito de la primera pregunta, parece que la democracia y las instituciones están muy debilitadas en Estados Unidos y eso implica pues un reto grande para el trabajo de derechos humanos en tu país, sin duda. Ela, tú nos has mostrado un panorama muy difícil en Túnez en este momento. Persecución de activistas políticos, persecución de mujeres feministas, una democracia amenazada, cambios institucionales muy acelerados que fortalecen el autoritarismo. Y en ese marco nos gustaría que nos contaras qué está haciendo la sociedad civil para enfrentar esta situación. Tú nos has contado algunas cosas en las preguntas anteriores, pues nos gustaría que hicieras énfasis en esta última pregunta de la ronda de cuál es
el esfuerzo de la sociedad civil para enfrentar el autoritarismo en tu país. Merci. Bon, les stratégies de résistance de la société civile tunisienne, je crois qu'aujourd'hui, c'est continuer de se battre, tout simplement. En fait, nos associations documentent d'abord les violations des droits humains, portent assistance aux prisonniers politiques. On assiste aussi toutes les journalistes, les défenseurs, en fait, les partisans, c'est-à-dire les femmes prisonnières politiques et les femmes aussi actrices dans l'espace public. Également, nos associations, surtout les associations de femmes, emmènent une résistance, je dirais, essentielle de se retrouver en tant que femme dans l'espace public et lutter contre toute discrimination genrée, la lutte pour l'égalité aussi, parce qu'aujourd'hui, malgré les avancées qu'on a eues après 2011, on a des régressions au niveau des droits des femmes. On n'en parle plus, par exemple, des violences à l'égard des femmes, mais on parle des violences à l'égard des familles. Donc, il y a aussi une régression de discours, même au niveau des institutions de l'État. Et on mène je dirais, on appelle aussi à la solidarité internationale parce que finalement, on doit construire des ponts avec les mouvements internationaux pour briser cet isolement. Et surtout, il faut rappeler que le combat pour la démocratie ne doit pas se faire au masculin parce que nous, en tant que féministes, et surtout les femmes, on a besoin aussi d'être entendus et on croit que la liberté politique en fait ne peut pas y être sans liberté de disposer de son corps, sans égalité économique, sans accès à la justice, sans égalité en femmes, sans dignité, sans justice sociale. Et face à cette situation, je crois, nous devons refuser le silence déjà et la résignation. Le moment exige une position claire, surtout exiger la fin en fait des procès politiques et la libération des détenus politiques et les détenus d'opinion, femmes et hommes. Défendre l'indépendance réelle de la justice parce qu'aujourd'hui la justice est instrumentalisée. On n'a plus le Conseil supérieur de la magistrature. On n'a pas une cour constitutionnelle en fait. Donc tous les garants qu'on avait avant, on les a perdus. Refuser toute loi ou décret justement restreignant les associations et les médias. Et surtout appeler à l'abrogation du décret-loi 54, qui est une loi, un décret plutôt qui incrimine en fait les voix, les expressions, toute en fait forme de liberté, surtout médiatique ou bien pour les défenseurs des droits humains, garantir aussi la protection des militants et des défenseurs de droits humains, surtout avec, comme tout dans le monde, des mouvements anti-droits. Et surtout, comme je viens de dire, j'entendais tout à l'heure Maria parlant de Soros. Le paradoxe, par exemple, pour Open Society Foundation, c'est que toute association en fait, qui a reçu des financements à un moment donné, toutes ces dernières années de Soros pour des questions de développement de droits humains, ils sont intimidés en ce moment-là et poursuivis en justice pour avoir reçu des financements étrangers d'une fondation américaine. Donc, chose qui est vraiment très, très, très grave, surtout que les chefs d'accusation, c'est le blanchiment d'argent, c'est le fait d'être vendu de l'étranger, que vous êtes des associations en fait qui exécutent en quelque sorte un plan de l'étranger. Et je pense qu'il faudrait conditionner aussi toute coopération internationale avec la Tunisie au respect des libertés publiques et des droits humains et des droits des femmes, parce que finalement, le projet
le projet, disons, de revirement vers une dictature ne se fait pas aussi finalement avec une seule personne. Hein. Il y a toutes des régimes qui le soutiennent. Il y a évidemment tout l'espace pour un président qui, de jour au lendemain, fait un complot d'État et évidemment qui fait des restrictions à l'espace civique et politique. Donc, à un moment donné, la Tunisie, il y a 10 ans, a prouvé qu'elle pouvait être pionnière en matière des droits humains et en droits des femmes, surtout dans le monde arabe. Mais aujourd'hui, je crois que la démocratie tunisienne doit renaître. Certes, elle ne renaîtrait pas sans les femmes. Et les droits des femmes ne survivront pas sans démocratie. Nous avons besoin d'être unis en tant que des défenseurs et défenseurs des droits humains. Et je crois que c'est important aussi d'avoir cette solidarité internationale par rapport à cette dictature qui prend les voies en Tunisie. Voilà, merci. Muchas gracias, Cela. Muy clara la respuesta, además un contexto histórico muy difícil, pero que está siendo enfrentado por las organizaciones defensoras de derechos humanos, en especial por las mujeres feministas. Olivier, usualmente cuando se habla del autoritarismo frente a y sus impactos en los derechos humanos, se hace mucho énfasis en los derechos civiles y políticos, ¿sí? La persecución de activistas, la amenaza a la independencia judicial, a la libertad de prensa, pero se habla menos o se soslaya el impacto del autoritarismo, sobre todo de derecha, frente a los derechos sociales. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo este autoritarismo de derecha impacta la garantía de derechos sociales? Great. I think this is a super important question, Alejandro, and I'd like to make two answers. The first one is that although far-right politicians pretend to defend, the middleman against the corrupt elites, in fact, very often these far-right politicians come from the elites, and they owe their positions of power to their social connections, their family, or to their wealth, as the example of Trump illustrates to the point of caricature. And once in power, they don't help the normal person, the low-income groups. They help their friends from the oligarchs. And one economist described this as the cycle of the Medici, right? You have money that you use to buy political influence, and that political influence you use to make more money, so that there is a sort of vicious cycle that starts between the growth of inequalities and the rise of a class of billionaires on the one hand, and then the capture of democracy on the other hand. And that's the first answer I have. The second answer is that once in power, these far-right authoritarian politicians, they tend either to dismantle welfare policies and the welfare state. We see this, for example, in Argentina with Javier Milei, and we saw this during the first period of the Trump presidency with Elon Musk and the Department on Government Efficiency that was led by Elon Musk. The idea here is that these elected politicians should dismantle the so-called deep state, the administrations that normally support these welfare policies but are seen as obstructing the power of the leaders who've been elected. So that is one potential outcome. The other outcome sometimes is what we call welfare chauvinism. In other terms, you protect welfare to some extent, but you reserve it to the in-group, and you prevent the out-group from benefiting from the same access to social protection. So you protect welfare for the deserving poor, but you exclude the undeserving poor. You protect welfare for the natives, but you refuse social protection to extend to recently arrived migrants. And in Europe, for example, following the
the so-called refugee crisis of 2015, we saw in Central and Eastern Europe, but also in Scandinavian countries, many governments who said, we cannot extend social protection to these newly arrived migrants. This is a wave we cannot cope with, and we will restrict social protection to those, for example, who have the citizenship of the country or who have spent more than a number of years in the country as legal residents, when in fact, social protection is a right that in principle should be provided to all persons who are in the territory, and especially when these are non-contributory rights, such as those that relate to access to employment or to education or to basic healthcare. And so that is what we see. We see a very significant impact on social rights of the rise of far-right authoritarianism for these two reasons that I mentioned. Muchas gracias, Oliver. Muy claro ese nexo entre autoritarismo, extrema derecha y la amenaza a los derechos sociales de la población y sobre todo de ciertos sectores sociales pues estigmatizados y perseguidos. Vamos a terminar esta ronda para que luego pasemos a algunas preguntas del público. Con una pregunta para ti, Fensu. ¿Cómo las plataformas de redes sociales hoy o bien limitan o bien apoyan los movimientos democráticos en China? Hello. Because of the tight control that CCP has, we just have to accept it and try to find ways to utilize what we are given. So social media platforms are both authoritarian weapon as well as a democratic lifeline. And especially when we look into the future of China for change, I think that's the other aspect that most people don't see, is that all these technology changes enabled people to talk to each other, even though they are under control, but people are still trying different ways, and I think eventually something may come up. Like what happened during the white paper protest. Even the most heavily surveillanced platform in China were out of control. So just to go back to the original question, within China, WeChat, Weibo, all these platforms are strictly controlled. They are the machine of surveillance, censorship, and data gathering. Even the most advanced one, for example, DeepSeek, the CCP's version of AI, which at the time was the shocking news to the world. I still believe they are only second to United States in AI. In some area, they might even be leading, and that creates a very strong advantage for this regime. And some of these platforms are very useful, very utilitarian. They can help you a lot, even outside of China. That creates lots of problems. For example, WeChat, Little Red Book, and TikTok. We all know that because they are so addictive when you use it. And it's a weapon. So most people don't realize it. So with this, it has unfortunately blocked the traditional path of social change through civil society. Currently, there's only one path we see now, is cyberspace, where we can work. But unfortunately, even these global platforms are very vulnerable. As I mentioned, Apple act under CCP surveillance. Under CCP's order, the restricted airdrop immediately after it's used. I was censored on LinkedIn, on Zoom, because of my role as a Tiananmen protester, and because I was censored in China, and CCP
dictate this platform to censor me, and they follow the orders. And the worst thing is the investigation shows that every company in China who does business in China have this kind of organization path where they take orders from CCP. And the United States never fully understand or investigated this. Even Twitter, now X, it's flooded with CCP bots. And even the most influential accounts are subject to shadow ban or outright banning by X without explanation. So these global platforms are definitely very vulnerable, but they kind of different. So far, I think, for example, Google has been good in many ways, in this. So that's why they pulled out of China completely, when they were facing the decision. But Apple, for now, is worst because they have so much business in China. But on the other hand, this platform does provide a vital place for people to gather. This is like a Tiananmen Square, where when millions of people gather. For the first time, we realize, these people who resist, they are not alone. We see each other. And that's what's happening now in cyberspace. People on Twitter, they realize they are not alone. They have millions of people sharing their thoughts. And that's very empowering for the resistance. For example, we talk about Tiananmen. We have tweets about Tiananmen, and last year we had 10 million views about the Tiananmen massacre. These are the contents that's not possible in China. But because of this, it will exist out of CCP control. So I think that's the other side that's very important. And I still believe another revolution will happen. The first time it happened, actually, it's 2011. Someone started this protest in China. We call it the Jasmine Revolution on Twitter. And this was not noticed at all. This is 2011. So white paper protest was the second one. I call it Cloud Revolution 2.0. There will definitely be another one coming. Muchas gracias. Démonos un aplauso por esta iluminadora conversación en contextos muy difíciles, pero también que nos muestra capacidades de resistencia y de movilización desde los derechos humanos. Vamos a tener un momentito, unos 15 minutos de conversación del público. Me están diciendo que menos, que va a ser 1 minuto, 0 minutos, muy bien. Pero creo que alcanzamos a tener 2 preguntitas del público muy concretas. Entonces les pedimos que sean muy puntuales, que le digan la persona específica a la que se van a referir para, digamos, cerrar con algo de conversación. Tú decides a quién le pasas. ¿Quién tiene el micrófono? Dale, tú. One question for Feng Shu Zhu about this very impressive resistance in the cyberspace. You spoke about shadow ban on X, and we see that on other platforms like Facebook, you can also be retrograded if you speak about Palestine or other topics, and that other platforms like Blue Sky, it's difficult to have the same echo that we had on these traditional platforms like Twitter, etc. How can we overcome this difficulty as international human rights organization that is even also banned on these traditional platforms while there are not already new platforms? Yeah, well, I think maybe 10 years ago, most people were optimistic. We all believe that social media platform will empower individual against centralized control. I think the state today is definitely not something we want.
But I believe new solutions may come. There are many people, I live in Silicon Valley. People talk about like decentralized platform where you don't have to go through a central organizer. That may eventually be the solution. But before that, we just have to be adaptive, agile, just trying to find ways we can communicate. I'm basically everywhere. I even use WeChat. We actually raised money on WeChat years ago, even under the surveillance. So that's what we do. Thank you. Bueno, desafortunadamente vamos a tener que cortar el espacio, pero espero que en estos días de conferencia ustedes puedan encontrarse y conversar con un buen café colombiano o en medio del desayuno u otros espacios. Démonos un aplauso por la conversación. Muchas gracias.